স্টুডেন্ট এবং এখানে বাংলাদেশ ছাড়াও বেশিরভাগ যারা রয়েছে তারা সবাই নন বাংলাদেশ, তারা প্রত্যেকে শাহানাহানিফের বসে। এখন আপনারা যারা দেখতে শুরু করলেন তাদের জানিয়ে রাখি আমরা খুব উত্তেজিত। আমরা প্রথম নিউ ইয়র্ক সিটিতে প্রথম বাংলাদেশি নারী পেলাম, প্রথম বাংলাদেশি মুসলিম নারী পেলাম এবং প্রথম যাকে আইন প্রণেতা হিসেবে, যিনি আইন প্রণেতা হিসেবে কাজ করবেন কাউন্সিল মেম্বার পদ নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে। আর এই মুহূর্তে আমরা এমন একটা জায়গায় আছি যেখানে বিজয়ের ঘোষণা দেয়া হবে। এটি আসলে একটা ব্যক্তিগতভাবে দল থেকে এখানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কন্ট্রোলার, নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের কন্ট্রোলার, পাবলিক অ্যাডভোকেট এবং 2 জন কাউন্সিল মেম্বারের বিজয়ের ব্যাপারে এখানে ঘোষণা দেওয়া হবে। আমরা যেই জায়গায় আছি সেখানে শাহানাহানিফও আছেন। শাহানাহানিফের ডিস্ট্রিক্ট 39 এবং ডিস্ট্রিক্ট 34 এই 2 ডিস্ট্রিক্টের প্রার্থীদের বিজয় ঘোষণা করা হবে। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অসংখ্য মানুষ, খাওয়া দাওয়া চলছে। 9:30টায় ঘোষণাটা দেওয়ার কথা, আমরা অপেক্ষা করছি, একদম মঞ্চের কাছাকাছি আছি, হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে সেই ঘোষণাটা আসবে। সো y que vamos a ver más bachata, más merengue, un sancocho, olvídense de el orgullo dominicano, el bojón, William, say what? Yes. Okay. I need to take this plate. Hey everybody, one thing we are asking, if you could stand behind the cameras, I'm sorry it's the inconvenience, but we need to make sure it's okay. মঞ্চ প্রস্তুত, কিছুক্ষণের মধ্যে ঘোষণা আসবে। In a very few minutes we will be... Rachel Goodman, if you could come to the front too, please. Rachel Goodman. So it's all about 4 candidates, right? 4 candidates, Comptroller Brad Lander, Public Advocate Jumani Williams, and District 39 Shahanahani, District 34. I forgot the name. Yeah, I forgot the name of the other guy. District 34. Okay, yeah. Anyway, so যারা দেখছেন আবারও বলে রাখি আমরা এই মুহূর্তে বিজয় উৎসবের দ্বার প্রান্তে। Rachel Goodman, if you could come to the front. শাহানা আছেন ঠিক মিডিয়া ভর্তি এখানে। Okay, sure. Thank you. Amazing. You can stand here if you need. You can come in front of me. No problem.
যারা দেখছেন তাদের আবারও জানিয়ে রাখি আমরা এই মুহূর্তে বিজয় উদযাপনের কাছাকাছি। আমি বলবো শাহানা হানিফের কথা। Heads up, we're going to be starting very soon. Everybody could take a seat. Please, nobody stand in front of cameras. We'd really appreciate it. Can I go this way? I'm so sorry. শাহানা হানিফকে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। Antonio Reynoso. শাহানা হানিফের সাথে আছেন তার বাবা, তার আব্বা আছেন মোহাম্মদ হানিফ, এবং পাশে আছেন ব্র্যাড ল্যান্ডার। সো আমরা এই মুহূর্তে আমি একদম মঞ্চের সামনে আছি। শাহানা হানিফের আম্মা, তার বোন আছেন এইদিকে। সো আজকে আমরা ব্রুকলিনবাসী, আমরা নিউ ইয়র্কবাসী, আমরা যুক্তরাষ্ট্রে যারা বাংলাদেশি আছি, আমরা চিটাগংয়ের লোক যারা আছি এবং যারা ফটিকছড়ির লোক আছেন, তারা সবাই গর্ব করার মতো একটা মুহূর্ত। কারণ শাহানা হানিফ ইতিহাসের অংশ হতে যাচ্ছেন কিছুক্ষণের মধ্যে। এটি আমাদের বাংলাদেশিদের জন্যও একটা বড় ইতিহাস। Thank you, New York City! We'll have some more thank yous to say in a little bit, but the most important one is to everybody here who worked hard to put the grassroots campaigns for Jumaane Williams, Antonio Reynoso, Shahana Hanif, and me over the top in June, and over the top again tonight. Looking at this stage, you can see that New Yorkers voted for a city that's more just, more inclusive, more prepared for the future than the one we have today. We're building that city from the grassroots up. So we're going to start at the city council level and work our way up. So let's hear an enormous Gowanus Brooklyn cheer for the city council member-elect for the 39th district, the first South Asian woman, the first Muslim woman to serve in the New York City Council, Shahana Hanif. Wow. Thank you so much for all your love and to bring me this far. It was not easy. And I'm emotional before I get started because it's not every day that I see Bangladeshi women, that I see Muslim women winning in our city. I won because of you all. I won because Brooklyn came out. Brooklyn came out. We had some of the highest voter turnout in the entire city. Brooklyn showed up for a Bangladeshi Muslim woman. Everyone who is here tonight, thank you so much for being here. I'm Shahana Hanif, and I am thrilled to be here finally as the next council member to represent the 39th district. I want to thank my support system, my parents, my sisters, my friends, my community. I wouldn't be up here today without you. I was born and raised in District 39 in Kensington. I'm the daughter of Bangladeshi Muslim immigrants. My parents are right here. I'm so humbled and proud to stand before you. And I will say this again and again because I am the first Muslim woman ever elected to the city council.
and the first woman to represent District 39. From the beginning, our campaign's coalition was progressive, multilingual, cross-class, intergenerational, and multi-faith. Over 1,100 volunteers from all corners of the 39 districts, all across the city, over 60 progressive groups and organizations, including the Working Families Party, Sunrise NYC, the Jewish Vote, the Muslim Democratic Club of New York City, and the Nurses Association joined Team Shahana to win these historic firsts. Together, we are building an anti-racist, feminist city, and listen, there is a lot of work that lies ahead. We deserve a city that protects its most vulnerable, a city that has equitable education, a city invested in climate solutions that are local and driven by our communities, a city where our immigrant neighbors are heard, housed, and safe. This work requires all of us to keep showing up even though the election is over. And I'm prepared to move our city forward to that future in service of our progressive vision every single day. This win is ours, and it is only the beginning. Thank you all so much. বাংলায় একটু বলেন শাহানা শাহানা বাংলায় একটু বলেন বাংলায় একটু বলেন I'd now like to pass the mic to our next Brooklyn Borough President, Antonio Reynoso. All right, Shahana, give it up for Shahana. বাংলায় বলতে বলছিলাম Brooklyn's in the house. This is not by mistake. It is by design that we are here with two citywide leaders and a third one somewhere else celebrating, all from the greatest borough in the country, Brooklyn. Let's give it up. Now I want to talk a bit about my story. I was watching a movie and somebody said, there is no man that has come from less. And it really hit home when I heard that, because I really felt that I came from nothing, that I had very little growing up, and that a young boy like me with parents from the Dominican Republic that immigrated here with absolutely nothing, that we started from such a small and low foundation, that how, given the circumstances, can someone like me succeed? And then I remembered that I didn't come from nothing. I remembered that I wasn't someone that was given nothing, that I actually had a lot. I had family, I had friends, I had my community. And that is where the power of this campaign truly lies. It truly lies with the people. I didn't know where I would be, but I knew that the foundation that was laid before me by my parents' sacrifice would make the difference. So I want to keep this very short today because I want us to celebrate this immensely hard-fought victory, not only for borough president, but for public advocate, for comptroller, for council, and the countless council members, the majority of who will be women next year. Let's celebrate that. But I want to thank two people. I want to thank the woman that gave me everything, my mother, for this victory, Maritza Sosa, who came to this country and sacrificed everything so her children could succeed. And I want to thank the woman that is giving me everything, my wife, Ileana Reynoso, for everything. Those two women have carried me to this podium, and I really want to thank them. And I want to do this in Spanish because I am going to be the first Latino borough-wide official of Brooklyn. Estaba viendo
oyendo una historia o leyendo una historia y la historia dijo que no había un hombre que llegó de menos. Y pensé eso mucho, porque yo vine de poco. La familia mía, pobre, llegaron de la República Dominicana sin un peso en su bolsillo. Pero ellos lucharon para sus hijos, para asegurar que podemos estar aquí en este momento. Y yo no tenía mucho en recursos o en dinero, pero tenía mucho en amor, en familia, en comunidad. Y eso fue lo que me ayudó a llegar aquí. Y estoy orgulloso por eso. Y le quiero dar gracias a dos personas. Primero a mi madre, Marisa Sosa, que me dio todo. Le doy la gracia a ella y la bendición por el trabajo que ha hecho para criarme. Y también le quiero dar la gracia a Eliana Reynoso, mi esposa, que ahora me está dando todo. Dos mujeres que hicieron un esfuerzo para asegurar que yo pueda estar aquí. Muchas gracias y Dios me lo bendiga. Y ahora quiero introducir a alguien. Quiero introducir a alguien. En español lo voy a introducir. Es un amigo. Estos dos hombres que ustedes ven atrás de mí han luchado verdaderamente. These two men that you see behind me actually fought the good fight. They don't run away when it gets tough. When the trenches get hot, they dig in deeper. And they show that when you put your neck on the line, when you do the right thing, that you get rewarded for it. And we should all applaud the work that they did, the sacrifices that they made, that the political establishment didn't think would get them a victory. And they were taught wrong and they were shown wrong. Brothers that were in the trenches with me, the three amigos is what I call us. Okay, the real three amigos. মুভ করছি, আমাদের আরো একটা অনুষ্ঠান আছে। এই অনুষ্ঠানে আমরা যোগ দিচ্ছি। Controller of New York City. মানুষ আর মানুষ, মানুষ আর মানুষ। Let's hear it for Antonio Reynoso. Johanna Hanif, boy, the stage looks good tonight. Thank you. Wow, all right, this is really powerful. I am so grateful to every one of you. Look, we have some big questions facing our city in the days ahead. Are we going to honor those essential workers that we cheered for at 7, the nurses and warehouse workers and grocery store workers and deliveristas? Or are we going to go back to a city that denies workers pay and dignity and paid leave and workplace protections? Are we going to build a city that invests in all our neighborhoods equally, in housing and healthcare, the things people need to thrive? কোনো রাস্তা আছে এদিকে যাবার? আমার আরেকটা প্রোগ্রাম। I have another program. So I'm leaving because I have another program. Okay. So sorry. I'm sorry. Okay. So excuse me. আপনারা যারা দেখছেন তাদের জানিয়ে রাখি যে আজকে এখানে অনেক বড় অনুষ্ঠান হবে, চলতে থাকবে, বাট যতটুকু আমাদের দরকার ছিল আমরা কভার করলাম। আর ফিরে যাচ্ছি, সরি চার্লস ম্যাকডোনাল্ডে ফিরে যাচ্ছি। ওকে, হাই। আজকে এখানে বড় আয়োজন হবে। আমরা চার্লস ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউতে যাই আর সেখানে আপনাদের আরও একটা আয়োজন দেখাবো। ততক্ষণ পর্যন্ত বিদায় নেই, ভালো থাকবেন সবাই।